Na tukiachana hayo wanyama, tuelekee kwingineko ambapo wanajeshi wa Uingereza wanaopokea mafunzo humu nchini wamefanikisha kujengwa kwa madarasa kadhaa katika shule ya upili ya Narok huko Laikipia kaskazini ili kuimarisha viwango vya elimu katika eneo hilo. Madarasa hayo yananuiwa pia kuhakikisha kuwa wanafunzi hao ambao wanatoka katika familia za wafugaji wanapata fursa ya kuhudhuria masomo. Wanafunzi wengi katika eneo hilo wamelazimika kutembea mwendo mrefu kuhudhuria masomo katika kaunti hiyo. Aidha, wakazi wameitaka serikali kuruhusu usajili wa shule nyingi. Appreciating and we thanks a lot, and we said, our honorable, we are very grateful for what you did to our community and our kids around. These kids need a lot. In fact, they are marginalized because some of them were coming from far. Na hakuna msijana amewahi kisikia akisemekana ukuwa amepata mimba umefanya nini kwa hii shule. Wow. Lakini ninashukuru walimu. Hakuna mwalimu mlevi hapa kwa hii shule. Na hata wameng'ang'ana. Kwa sababu kama si hawa na wewe na hiyo wakeni ile mmekuja na hawa, shule hawezi endelea. Tunaendelea kujenga hizo shule mpya na tungeomba kwamba idara ya elimu ifanye hima kuzisajili ili hawa watoto wapate haki yao ya kimsingi ya elimu bora na elimu ya bure kutoka kwa serikali yao. We hope to come back again in the future and be able to bring more and more of this kind of community engagement through BATUK to the communities of Kenya. It's widely known that BATUK provide approximately 50 million Kenyan shillings worth of community engagement each year. And each year we work on this and we'll build and build and build and hopefully provide that much needed engagement and support to the local community in Kenya.